with many islands, remote areas, difficult to reach, and you have to bring this nation together over these reform efforts. So thank you for that description of what you're doing and your efforts to achieve these equality outcomes. Thank you very much indeed for joining us, and you come from a very long way, I know. Thank you very much indeed. Well, now it's time for you to speak a little more and to ask questions or make some comments. But I think we first have an intervention that we'll be receiving from Reem Alsalem, who is the Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls. There she is. Please do join us. We're very much looking forward to hearing from you. Thank you very much, Madam Trick. It's really a wonderful opportunity for me to be with you here today. And I would like first to congratulate you and the other organizers on the convening of the summit on gender equality and nationality laws and casting a spotlight on this very important issue. I also want to thank the mothers for their powerful testimonies that precisely show how these gender discriminatory laws vibrate through the lives of women and their families. And also how it shows that at the core of all this, it's really a human rights issue. As we heard, the consequences of such gender discriminatory laws are very serious for women, including by resulting in situations of statelessness for themselves or their children. They may lead to further discrimination and exclusion in law and in practice, as well as result in a myriad of human rights violation. In fact, I would argue, like others have done as well, that the consequences of discriminatory nationality laws based on gender are so far-reaching, so all-encompassing, so damaging for women and their families, that they amount often to continuous structural forms of violence, also against women and girls. And as the representative of Morocco said, it also constitutes, in many cases, institutional situation of violence. Of course, violence here being understood as the worst form of discrimination against women and girls. And I believe that all too often, the lifelong psychological toll that the suffering of stateless women and women that do not have equal access to nationality laws undergo, either for their own situation or for seeing their children deprived of the most basic of rights, is profoundly underestimated. And the testimonies made this morning, particularly by Habiba, I think brought that very much home. Now, there's no doubt that it's not only the cause of this deeply troubling reality is gendered, but also the consequences are very gendered. So even in situations where stripping women and girls of their nationality as a form of punishment, say, for example, in terrorism-related charges, we see that these measures affect them differently from similar actions concerning men and boys. So it is clear to me that we still haven't sufficiently unpacked nor come to grips with the gendered aspect of these experiences. And frankly, disaggregated data doesn't help us very much, and we still have to pay more attention to it. So in view of these dimensions, perhaps it's also a good moment to say that I'm currently exploring the complex nexus between nationality laws, statelessness, and violence against women and girls in my upcoming thematic report to the General Assembly that I will be presenting in October 2023. And I also intend to use the opportunity of this report to take stock of good practices, many of which we have heard today, when it comes to legislative reform, policies and initiatives to address these gender discriminatory nationality laws. I also wanted just to add that more broadly, that the special procedures of the Human Rights Council do engage on these issues. We have, for example, engaged on the Court of Appeal decision in Malaysia's gender unequal nationality law decision. And to conclude, I just wanted to also join others who have said this much more eloquently before me, that no effort must be spared to make it happen, that we have to really remove gender discriminatory laws to ensure the safety, dignity of everyone in society, including half of society, it's women and girls. And as we heard from state representatives who've shared their experiences, when there is a will, there is a way. Mm-hmm. Thank you. Thank you very much indeed. And we're very honored to have you with us as the UN Special Rapporteur in this issue. You understand it very well indeed. And of course, I'm a great advocate for the point
that when women do not have a nationality, they are especially vulnerable. And that makes them vulnerable to abuse, sexual abuse, trafficking, but also, of course, the violence that's so critical to your mandate. So thank you very much. I understand then we have a representative from Madagascar who'd like to make a particular point on development, which is integral really to the interventions a number of people have made. Thank you very much. Oui, alors je vais parler en français, mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre votre équipement, parce que j'ai des messages aussi pour la salle. Alors, je peux commencer. Honorables auditoires, mesdames et messieurs, c'est vraiment une grande opportunité pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour faire un peu l'historique, en 2017, Madagascar a réformé son code de la nationalité pour donner à la femme malgache, au même titre que les hommes, la capacité de transmettre automatiquement sa nationalité à ses enfants. Moins d'un an après, c'est-à-dire vers novembre 2018, 2700 personnes métisses ou apatrides ont acquis la nationalité rien qu'au niveau de 4 tribunaux. C'est les chiffres que je peux partager. Une autre proposition est maintenant, au moment même où nous parlons, est en cours pour éliminer les discriminations persistantes dans la loi en vigueur en ce moment sur la nationalité. Cette loi, grâce aux actions de plaidoyer et de soutien avec l'appui de certaines organisations ici dans le HCR, est portée par 13 députés. Cette proposition de loi vise notamment à donner à la femme malgache, au même titre que l'homme, la capacité de transmettre sa nationalité à son conjoint étranger ou apatride, ainsi qu'à ses enfants adoptifs, parce qu'elle n'a pas encore cette capacité pour le moment. Elle vise également à donner à la femme la capacité de conserver sa nationalité en cas d'acquisition de la nationalité de son conjoint en conformité avec la loi nationale de ces derniers, parce que pour le moment, ce sont les hommes qui ont cette opportunité. Alors, cette loi également, au-delà des discriminations basées sur le genre, de l'égalité femmes-hommes, elle vise également à supprimer toutes les dispositions discriminantes envers les personnes handicapées en matière d'acquisition de la nationalité. Et elle vise également à consacrer le droit de tout enfant à Madagascar, sur le territoire, à acquérir une nationalité. Alors, en me limitant, en prenant en compte le temps limite dont je dispose, je tiens à vous dire que l'examen de cette proposition, je dis bien l'examen, c'est-à-dire son inscription dans l'agenda de l'Assemblée nationale va être décidé le 20 juin. Alors, en vous écoutant, en entendant les expériences inspirantes, toutes inspirantes et vos actions et les bonnes pratiques, j'aimerais attirer votre attention sur la force de cette salle. Et je salue vraiment l'initiatrice Catherine de cette initiative parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a qu'un rendez-vous. Et cette fois-ci, la salle a rendez-vous avec Madagascar. Et j'aimerais, c'est une proposition que vos discours m'ont inspiré, qu'on fasse une déclaration collective pour pousser notre pays à adopter, à inscrire cette proposition de loi dans l'agenda de l'Assemblée nationale et à pousser les MPs, les parlementaires, le gouvernement et tout le monde, les décideurs du pays, à adopter cette loi parce que cette loi va corriger les injustices qu'on connaît, que vous avez tous et toutes parlé tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer notre force collective. Essayons de faire une déclaration pour pousser notre pays à adopter cette loi. Je vous en prie, c'est ma requête. Je m'adresse à toute la salle, pas seulement à mes collègues de la coalition sur le Global for Equality Nationality Rights. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à vous tous et à vous toutes. Voilà. Merci.
Well, thank you very much indeed for the call to action, and a very strong one. And of course, we can do this together with advocacy. We can do it. So thank you very much. And I'm glad at least you're at the build stage, but it's always so difficult to get it over the line and get it approved by Parliament. So I'm sure there are ways in which we can do this together. So we'll see what we can discuss. Is there are there any other contributions, interventions, comments, questions? Yes, please. Sorry. Hi, my name is Nevada Joan-Lee. I work with the Global Survivors Fund here in Geneva. And one of the things that we wanted to bring to the attention today is, while this is really important for people who can't access national identity in even the best of circumstances, my organization works with women and survivors who are affected by conflict-related sexual violence. And in a lot of these areas, when a father is not known, or there's a child who's born to unmarried parents, even the avenues that are put in place are not able to be accessed by these survivors. Or if they are, the documentation processes are very difficult. The bars for proving that one is of that territory, whether it be like, for example, in Iraq, with the current laws that are put in place, it is really difficult for children who are born from rape from ISIS terrorists to access the same documentation and nationality rights as somebody who is born from a marriage that was under other circumstances. I just think it's important to bring to the attention that while these issues are super relevant for even children who are born from loving marriages, who have planned pregnancies and things like that, children who are born of war have heightened discrimination, heightened stigma, and still face these same problems as well. Thank you. Thank you very much indeed. And of course, that's very true, that children in conflict have, and their parents and their mothers have a great deal of difficulty with documentation, because if your documentation has run out, you haven't got the right documentation, or you never had the documentation. In a situation of conflict, it's extremely difficult to get that documentation. It seems a technical legal point, but it's actually fundamental, because you can't have access to any of the services or the things that go with status without them. So thank you for raising the issue of documentation. Any other comments? Yes, so. شكرا جزيلا. تعقيبا على ما ذكرته الست بالنسبة للناجيات وتسجيل أبنائهم. طبعا بالعراق هو هذا تعرض إلى هذا الحادث بعد تنظيمات داعش الإرهابية وصدر قانون الناجيات. وبالنسبة إلى تسجيل، وعملنا حاليا، وأنا رئيس اللجنة المكلفة بمنح الوثائق للنازحين، ومن ضمنها هذه المهمة. بالنسبة للأطفال المولودين من الأم العراقية والأب الأجنبي أو مجهول أو لا جنسية له، إذا كانت ماكو أي أوراق ثبوتية، فإحنا بدينا بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنظيم أعمال قضائية، بأنه يجب أن يسند زواج قضائي، ومن ثم نبدأ بعملية تسجيل الطفل، على أساس مثل ما تعرفون أنتم عندنا أولويات، يعني حتى نصل إلى DNA، ومن ثم العقد يكون لديه شهود مثبتة، وتبدأ عملية التسجيل، وسميناه التسجيل المجدد. وبرزت عندنا حالات وبدينا نسجل ومؤشرة وموثقة لدى المفوضية. نعم هناك حالات لا ما تم التسجيل بها، لأن نقص كان هناك بالوثائق. مثل ما يعرف الجميع اللي موجود في هذه القاعة، كل عملية قانونية يجب أن تقترن بوثائق. فلذلك احنا والمفوضية في هذا العمل مستمرين بمنح أولاد الناجيات الوثيقة العراقية. شكرا جزيلا. Thank you very much, Major General. It's good to have you here, and of course to know that there is an approach by the government to ensure some processes to enable registration. It is a critical aspect
Very, very often we find in the UN Refugee Agency that when we try to explore the causes of statelessness, we often find that it comes down to these technical questions of documentation, fees that have to be paid, and so on. So I think the approach of the government is one that's very important in trying to resolve this issue. Are there any other? Yes, please. Merci. Excusez-moi, je vais parler en français. Donc, moi, je voudrais tout simplement féliciter quand même cette campagne mondiale. Et je vais féliciter Catherine pour nous donner l'opportunité de parler de l'égalité en matière de nationalité, ce qui est important pour nous au niveau des pays des MENA. Mais je voudrais un peu attirer l'attention sur deux catégories de personnes qui sont victimes de cette discrimination en matière de nationalité. Les descendants d'esclaves. Les esclaves, ils sont apatrides. Ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas d'appartenance. Et ça, c'est un problème que nous vivons, nous, au niveau de la Mauritanie. Je suis de la Mauritanie. Donc, nous avons aussi une autre catégorie d'enfants, c'est les enfants des rapatriés. Il y a eu de graves événements qui ont déchiré le tissu social mauritanien. Surtout, notre pays est un pays multiculturel où il y a plusieurs ethnies qui vivent ensemble. Et il y a eu des événements, il y a eu des déportations au Mali et au Sénégal. Ces enfants, ces femmes et enfants victimes de ces déportations, à ce jour, n'ont pas été rétablis dans leurs droits de citoyens mauritaniens avec un état civil et l'accès à la nationalité. Ils sont apatrides chez eux. Ils ont leur terre qu'ils possèdent depuis plus d'un siècle, alors qu'ils sont apatrides aujourd'hui à leur retour en Mauritanie. Donc, c'est deux catégories de personnes sont victimes de l'apatride en Mauritanie. Il y a aussi une autre catégorie il y a eu un peu d'évolution par rapport à leur inscription, c'est les populations déplacées, les demandeurs d'asile. Donc, il y a des enfants qui accompagnent et il y a des enfants non accompagnés qui atterrissent en Mauritanie parce que nous sommes un pays très d'union entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, cette catégorie d'enfants en général qui sont non accompagnés aussi sont victimes de l'apatride. Au niveau des évolutions de la nationalité, nous avons tout enfant né sur le sol mauritanien, d'un père ou d'une mère mauritanienne, à la nationalité, immédiatement la nationalité. Mais le problème, c'est que ces enfants ne sont pas dans cette catégorie de cibles par rapport au gouvernement mauritanien. Donc, je voudrais que cette question aussi soit prise en compte au niveau de la Mauritanie. Une question de plaidoyer pour pouvoir poser ce problème et l'intégrer dans le domaine de la modification de la loi sur la nationalité, qui a eu des modifications, l'une en 2010 et l'autre en 2021. Mais cette catégorie d'enfants et de personnes ne sont pas prises en charge dans cette nouvelle révision. Merci. Well, thank you very much for giving us the perspective, of course, of a country that has had some turmoil, but is also in an area where many people come through as displaced people, including unaccompanied minors. So the burdens on the host state in Mauritania to care for these people and to give them nationality if they're otherwise stateless, of course, becomes a heavy one. But thank you for raising it with us. Okay, any other comments or questions? Well, thank you all very much indeed.
I think it's been really a very, both a moving summit, or it is a summit, because we've heard the personal experiences, but we've also heard the much more positive stories of what it is that can be achieved by governments, by civil society, and by advocates that we've heard so much, or from many of them today. So thank you, and I pass, if I may, to Yvonne, but I'd like to finish by saying something I have said before, and that is, why would UNHCR, as the world's refugee agency in the United Nations, take on such a big problem where the resolution to a very high degree depends on the sovereign decisions of the country of a sovereign nation? Why would we do that when we don't have the numbers, we don't have data, we don't really know the dimension of the problem? Why will we agree to have an I Belong campaign? And the answer is very clear to me.